ॐ प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. Namaste everybody. I hope catching up after a break was not a tough task. Any case, manasla interest irundhaduna the involvement and the keenness to know more will automatically come. Adanal kavalayapadadinga. What we are interested in is knowing the gist of the contents in Bhagavad Gita. Let's go further. நம்ம பகவத்கீதால ஃபர்ஸ்ட் ஷட்கம் முடிச்சுட்டு, அதாவது துவம் பதார்த்தா, the karma marga, dealing with the body, the atma, and how the two are separate, one perishable, other one imperishable, அதெல்லாம் பார்த்துட்டு, we have now stepped into the ஷட்கம் 2, that is the tat padartha, about the Almighty. So this is a Bhakti Marga, and chapter 7 ல இருந்து நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் ஷட்கம் 2. ஒரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், நம்ம 3rd சாப்டர்ல இருந்து பார்க்கிற எல்லா ஸ்லோகத்திலையும் a thread will be there in chapter 2, because I had said chapter 2 is a window to the entire Bhagavad Gita. அதனால இந்த point, if we can, any new point when we touch upon each shloka, if we can relate it back to a shloka where it occurred in chapter 2, that going back and forth will reinforce the understanding of the Gita much better. Let's move further. We had started off with chapter 7, the Jnyana Vijnyana Yoga. That's the theoretical knowledge and the practicality. I also mentioned about the example of a milk. If we had only seen the milk, it's just theoretical knowledge. But if we taste the milk, then we understand the glory, the benefits, and the nature, all that. Adu madri, Lord Krishna briefly explains about the nature and glory of the superpower in his own words. So we had seen 4 shlokas from chapter 7 last week. Today we are going to see shlokas 14, 15, 16 and 19. Last session we saw Lord Krishna explaining about his nature. He says, 1000 பேர்ல ஒருத்தருக்கு தான் அந்த லார்ட் பத்தி, சூப்பர் பவர் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு விருப்பம் வரும். Even amongst those, only few go further into the path. So he said, Lord Krishna further said, there are 2 parts of his nature, the Prakriti, the lower nature and the higher nature. So as part of the lower nature, that consists of 8 parts. The 5 elements, Panchabhutas, the mind, intellect, and the Ahankara. So these 8 parts that forms the lower part, that's the basis. And the higher part is the Uyir. அது ரெண்டும் சேர்ந்ததுன்னா தான் that sustains everything in the world. The Uyir resides, Atma resides in the body, and it supports the body. அதுக்கப்புறம் Lord Krishna then said, உலகத்துல அவரை விட உயர்ந்த பொருள் எதுவும் இல்லை. Yet அந்த நூல்ல மணி கோத்திருக்கிற மாதிரி, like the pearls strung around a string, the Lord is invisible but supports the entire universe. அது வரைக்கும் பார்த்தோம். மேல போகலாம். Lord Krishna goes on to explain
how he is subtlest of the subtle things, all things in life, with examples. For example, he says the 5 elements, each of them has got individual characteristic. For example, the earth, பூமிக்கு வந்து நல்ல வாசனை, மண் வாசனை சொல்லுவோமே, the smell of the earth. Lord Krishna says he is the subtle smell of that earth. அதே மாதிரி தண்ணிக்கு வந்து taste உண்டு. So he says he is the taste in the water. These are subtle things which can only be experienced. It cannot be seen, it cannot be explained. அது மாதிரி 5 பூதத்துக்கும் சொல்லிட்டு Lord Krishna also says he is the seed for every living being in this universe. And he is the intellect among the intellectuals, and strong on a people kitta, he is the strength. And then he goes on to say that the sattva, rajas and tamoguna, இதை பத்தி நம்ம முதல்ல படிச்சோம். உலகத்தில் வர கர்மா எல்லாம் இந்த குண வித்தியாசத்தினால வருதுன்ட்டு. So Lord Krishna says he is the cause for the sattva, rajas and tamogunas among the people. And he says all beings are in him while he is not in any of the beings. And Lord Krishna says he is indestructible and he is endless, yet people do not recognize him because they are covered by the Maya arising out of the variations of the 3 gunas. மேல போலாம். दैवी ह्येषा गुणमयी दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते मायामेतां तरन्ति ते. So Lord Krishna had said, இந்த 3 குணங்களால சத்வ, ரஜஸ் and தமோ குணத்தினால வருதுதான் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லாமே உருவங்கள். அந்த மாயை covers the ultimate truth. And நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா சாப்டர் 2ல ஸ்லோகா 45ல இதே பாயிண்ட் சொல்லிட்டு இப்போ எக்ஸ்பிளனேஷன் வருது. 2.45ல Lord Krishna said त्रैगुण्य विषयाः वेदाः निस्त्रैगुण्यः भव अर्जुन சொன்னாரு. அதாவது Lord Krishna said at the time in 2.45 இந்த வாழ்க்கையில இந்த 3 குணங்கள் சத்வ, ரஜஸ் and தமோ குணங்கள், இந்த 3 குணங்களால தான் எல்லாமே இருக்குது, அடங்கி இருக்கு வாழ்க்கையில நடக்கிற சம்சாரம் எல்லாம். So he says there you must learn to cross the 3 gunas, go beyond the 3 gunas. அதுல சொல்லி அங்க நிறுத்தினாரு. இங்க எக்ஸ்பிளனேஷன் வருது எப்படி அதை கடந்து போறது சொல்லிட்டு. So Lord Krishna gives the solution for that, way for that. Let's have a look at 7.14. दैवीहि एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते. அதாவது Lord Krishna says, he addresses Arjuna and tells him he na unmaiye. In fact, ஏஷா குணமயி, இந்த மாதிரி குணத்தினால சத்வ, ரஜஸ் and தமோ குணம், அந்த 3 நாள ஆன மம என்னுடைய மைண்ட், Lord Krishna says his own, Maya,
எந்த மாதிரி மாயா? Daivi Maya. So he says the divine Maya Duratyaya. கடக்க முடியாது ஈஸியில். You cannot cross over, you cannot go beyond, you cannot pierce through, you cannot conquer. அதை ஜெயிச்சுட்டு போகிறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை. அப்போ என்னதான் வழி அதுக்கு? யாரு? மாம், என்னையே. Lord Krishna says, the people who prapadyante, சரணடைகிறாங்க, the people who take refuge in the Lord, those people, etam maya taranti, they cross over, or they are able to cross over this maya, or they are able to go beyond this maya. அப்போ Lord Krishna says, இந்த 3 குணத்தினால என்னோட டிவைன் மாயா எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுனால அதை தாண்டி போகிறது ஈஸி இல்லை. Everything covered by the divine Maya, it's not easy to cross. Who are those people who cross? Those people who take refuge in me. யார் கடவுள் கிட்ட சரணடைகிறாங்களோ அவங்க தான் இதை தாண்டி போறாங்க. It's a beautiful way of mind control. The victory over the conquering the mind. அப்போ அந்த சத்வ ரஜஸ் தமோ குணம் இருக்கிறதுனால தான் மூட் சேஞ்சஸ் அண்ட் வேரியஸ் ஆக்ஷன்ஸ், இம்பல்சஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். அப்போ அந்த 3 குணத்தை தாண்டி போறதுன்னா ஃபோக்கஸ் த மைண்ட் ஆன் டு த அல்டிமேட். ஸோ லார்ட் கிருஷ்ணா டீச்சர்ஸ் அர்ஜுனா த இஃபெக்ட் ஆஃப் பக்தி மார்கா. புக்கில் இருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். It's indeed very difficult to overcome Maya, that's illusion, caused by these 3 modes of nature, the Sattva, Rajas and Tamogunas, which arise out of the nature. Those who take shelter in me alone can do so. So Lord Krishna categorically says it is necessary to go beyond the 3 gunas, that is, conquer the self and the mind and the actions thereupon. That is possible only by taking refuge or putting full focus on the Lord, developing an equanimity of mind. தமிழ்ல இந்த குணமாகிய எனது தேவமாயை கடத்தற்கரியதுன்னா difficult to go beyond, crossover, except when என்னையே யாவர் சரணடைவரோ அவர்கள் இந்த மாயையை கடக்கின்றார்கள். ஸோ லார்ட் கிருஷ்ணா கிவ்ஸ் a solution. அதை தாண்டி போறதுக்கு சரணடையணும். Take refuge in the Lord. That is, take to Bhakti Marga. So that's the way to forget oneself, to subdue the ego, control the mind, and then go beyond, so that nothing affects them. And the raga, dvesha, அதெல்லாம் பார்த்து நம்ம those things do not affect them. பக்தி மார்கால மென்டல் ஆட்டிடியூட சேஞ்ச் ஆயிடும். அடுத்த ஸ்லோகம் போலாம். நமாம் துஷ்கிருதினோ மூடாஹ நமாம் துஷ்கிருதினோ மூடாஹ பிரபத்யந்தே நராதமாஹ प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः आसुरं भावमाश्रिताः. Lord Krishna is teaching practical wisdom to Arjuna. So he said there is only one way to go beyond the 3 gunas, that is by taking refuge in the supreme power. But Lord Krishna hastens to add first a certain category of people who can never do that, who can never take the God as a supreme power and take refuge
and therefore they will not be able to cross the Maya. That is, Lord Krishna first spells out the exception. So anything other than the exception is the rule. So he says a certain category of people will never be able to cross over those three guna Maya. அது என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். நமாம் துஷ்கிருத்தினஹா மூடாஹா பிரபத்யந்தே நர அதமாஹா மாயையா அபஹ்ருத ஞானாஹா ஆசுரம் பாவம் ஆஸ்ரிதாஹா. இந்த ஆசுரம்னா தமிழ்ல சொல்லுவோம் இல்லையா, தேவர் அண்ட் அசுரர், அந்த மாதிரி. அந்த அசுரர் primarily it means the people who take pleasure in doing evil to the others. மற்றவங்களுக்கு கொடுமை பண்றதுன்னா அவங்களுக்கு சந்தோஷம். அது மாதிரி they are compulsive liars. பொய் பேசுறது அவங்களுக்கு நேச்சுரலா வரும். அந்த ஆசுரம் பாவம் ஆஸ்ரிதாக, அந்த மாதிரி தன்மைய அசுர குணத்தை அவங்க வச்சிட்டு இருக்காங்க. அசுர குணம் இருக்கிறதுனால அவங்க செய்யற செயலெல்லாம் cruel deeds இருக்கும். துஷ்கிருத்தனஹா, அவங்க வந்து they excel in doing the bad deeds because the divine qualities in them is suppressed by the demonic qualities, and therefore apahrita jnanaha மாயையா மாயையா அபஹ்ருத ஞானாஹா. அந்த மாயையினால அவங்களோட intellect is deluded and they are மூடாஹா. They become idiots. They are idiots because their intellect is gone, deluded, and their discretionary powers are gone. And we had seen earlier in chapter 2, and the discretion போறவங்க ultimately he ends up with destruction. And Lord Krishna says such people, they are nara adamaha. Among the human beings, they are the lowest of the category. Yaar adu? They excel in doing evil to the others, compulsive liars, and they are idiots because they lose the discretion between the good and the evil, and they take pleasure in doing the evil, and their intellect is deluded. So he says those people mam na prapadyante. Lord Krishna himself is spelling out that such people do not worship or do not take refuge in the Lord. Therefore there is no salvation for such people. So he has clearly spelled out all will not reach that state. Earlier he had said only 1 in 1,000 will want to go, and only one among them go with the dedication. So he says which are the category which will not qualify in this? Those people who take pleasure in doing evil deeds, their intellect is deluded and they are idiots, and they have taken, because they have taken the asura bhavam, that is the cruelty and the compulsive lying, it's part of their nature. So he says such people, they do not adhere to the rule and they do not follow him, therefore there is no salvation for them. So Lord Krishna has said very clearly who are the people who will not follow his path. But the evildoers, the deluded and the lowliest of the men do not worship me. With their knowledge lost to Maya or the illusion, they take shelter in the demonic. So Lord Krishna clearly says all will not take that path of worship. Exceptions are there. So he chooses to spell out the exceptions first. தமிழ்ல
தீமை செய்யும் மூடர் மனிதரில் கடைப்பட்டார். கடைப்பட்டார்னா they are the lowliest of the human beings. மாயையால் ஞானம் அழிந்தோர் அசுரத்தன்மையை பற்றி நிற்போர். இந்த மாதிரி ஆளுங்க இணையோர்னா these people, this category, என்னை சரண் புகார், they will not worship me, they will never have the salvation. So Lord Krishna crisply has said the exceptions or exclusions. மேல போலாம். चतुर्विधा भजन्ते मां चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ज्ञानी च भरतर्षभ. போன ஸ்லோகத்துல லார்ட் கிருஷ்ணா ஐடென்டிஃபைட் த அதர்மிக் பீப்புள். அவங்க they will not surrender to the supreme power. அதனால அவங்களுக்கு கிராசிங் த 3 குணாஸ் பாசிபிலிட்டி இல்லை. இதை சொன்னதுனால he made it easier to identify the people, rest of the people. அவங்க எல்லாம் they are following the path of, or they want to follow the path of the supreme power. அதையும் to make it easier, Lord Krishna divides them into 4 categories. அதை தான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பார்க்க போறோம். ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். சதுர்விதாக பஜந்தே மாம் ஜனாஹ சுக்ருத்தினஹ அர்ஜுன ஆர்த்தஹ ஜிக்ஞாசு அர்த்தார்த்தி ஞானி ச பரதர்ஷப. Lord Krishna addresses Arjuna as Bharatarshaba Arjuna. That is, Arjuna is from the Bharata dynasty and he was an eminent personality. So he calls him as the eminent person of Bharata dynasty, O Arjuna. Chaturvidaha janaha mam bhajante. 4 விதமான மக்கள் என்னை வழிபடுகிறார்கள். The 4 types of people, they worship me. And he says they are sukritinaha. They are all dharmic people, noble people. யாரெல்லாம் அவங்க? ஆர்த்தஹா, வாழ்க்கையில கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறவங்க. The people with difficulty, distress. Of course, everybody has got some problem or the other in life. அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறவங்க, for relief from that pain in life, they take to the path of the Lord. Jignasuhu. Jignasuhuna, the people who are curious to find out why do I follow the path of Bhakti Marga. And the curiosity nal varavanga. Third category artharthi. அப்படின்னா the people பணம் பொருள் எல்லாம் தேடுறவங்க, the people who are seekers of wealth. எனக்கு அது கிடைக்கணும், இது கிடைக்கணும். In fact, many of us go to the temples, or many of us have in our prayers, எனக்கு அது நடக்கணும், இது நடக்கணும், that type of a thing. So those people who are seekers, and jnani, the jnani, the people who have already attained the enlightenment. Yes, this is the path. Only if I surrender to the Lord can I cross the effect of the 3 gunas. And the madri, these are the 4 categories of people, and they are noble people. So that is the declaration by Lord Krishna. Book lo kuduthirukka meaning paakalam. 4 kinds of pious people worship me, O Arjuna. The person in great distress, the person in search of knowledge, the seeker of wealth, and the man of wisdom. In fact, the interesting point, in the Bhakti Marga irukravanga, kadavul nambikkai irukravanga, the people who worship the Lord, focus on the God, avangala ella nama paathomna, we will find that we can easily place them into one of these 4 categories.
Maybe more than one, but definitely one. தமிழ்ல நற்செய்கையுடைய மக்களில் 4 வகையார் என்னை வழிபடுகின்றனர் பரதரேரே. பரதரேரேன்னா அந்த பரத வம்சத்துல வந்தவர். யாரெல்லாம் அவங்க? துன்புற்றார், அறிவை விரும்புவோர், பயனை வேண்டுவோர் and ஞானிகள் என. So 4 categories of the good people who seek the Lord and for reasons of their own. So nicely said. Let's go further to more of practical wisdom from Lord Krishna. Having categorized the good people, the followers, into 4 categories, அந்த நல்லவங்களை 4 விதமா பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் Lord Krishna adds to say that out of these 4, a jnani stands out because his mind is fully focused on the ultimate superpower, beyond which there is nothing. बहूनां जन्मनामन्ते बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः समहात्मा सुदुर्लभः. அந்த 4 categories of good people ஞானி தான் பெஸ்ட்னு சொல்லி Lord Krishna said. He elaborates the reason for such a point of view. Let's have a look at Shloka 7.19. Bahunam janmanam ante jnanavan mam prapadyate vasudevaha sarvamiti saha mahatma sudurlabhaha. Lord Krishna says, Bahunam janmanam ante, after many births, after many rebirths, those jnanavan, the jnanis, mam prapadyate, enne adeigirargal. Lord Krishna says, those jnanis, they don't reach immediately. It's not an easy path. After many births, they reach the Lord. Why is it so? Or how does it happen? Vasudevaha sarvamiti. Vasudevahana, the person, the superpower who permeates everything, who pervades everything. கொஞ்சம் முன்னால் நம்ம பார்த்தோம். He is the taste in the water and he is the smell of the earth and he is the life of every living being. அந்த மாதிரி subtlest of the subtle, all pervading. அந்த உணர்ச்சி, the person when he realizes that and for him to imbibe it as his basic nature, அவனுக்கு எல்லாரும் சமம், the superpower is in everything அப்படின்னு தோன்றதுக்கு, for him to understand that the superpower is all pervasive in everything, the moving, non-moving, good, bad, rich, poor, all, and the thought as a basic nature for him to come, it takes him many births. Then he attains perfect equanimity of mind. For him all are alike. He says such people, saha mahatma, he is a great person, noble person. Ana sudurlabhaha, அந்த மாதிரி கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப it's a rarity. So Lord Krishna justifies the reason why the jnanis are the best among the 4 categories and are a rarity. புக்ல கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். It's only at the end of many births the man of wisdom surrenders to me, realizing that Vasudeva is all. But it is very rare to come across such great souls. For the great soul to reach the greatness, it takes many births. But then we had said earlier itself, we had seen only few out of the thousands
reach that stage. தமிழ்ல பல பிறவிகளின் இறுதியில் ஞானவான் எல்லாம் வாசுதேவனே என்று கருதி என்னை அடைக்கலமாக பற்றுகிறான். அவ்வித மகாத்மா கிடைத்தற்கு அரியவன். So it's a rare phenomenon to find such people. Therefore they are precious. மேல போகலாம். Today we saw some more pearls of wisdom, practical knowledge from Lord Krishna in the Jnyana Vijnyana Yoga. First, Lord Krishna explains that he is all pervasive and omnipresent and subtlest of all things, present in everything in the universe. And he clarifies that Bhakti Marga is the only way to go past the divine Maya or the delusion which blocks our vision. And he further says, there is no salvation for the people with demonic traits because they do not surrender to the Lord. In fact, chapter 16 is exclusively for the Daivasura Sampat Vibhaga Yoga, the distinction between the divine qualities and the demonic qualities. We'll see more on that later. And Lord Krishna divided the seekers into 4 categories and said that amongst those, though all are good, jnyani is the best and gave the reasons thereof. Let's move further. In Varapora sessions lalla, we will see more insight into the Atma, Paramatma and the body and the subtle differences. So stay tuned. Take care. Namaste everybody. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.